In einem kalten, dunklen Fleur der städtischen Grundschule, umgeben von blank polierten Linolumiden und verblassen Lerplikaten, saß Amelia. Der Klang des schwingenden Mops, den Vater schwang, halt durch die Kahlen Wanda und fühlt sich wie ein sanft Melodie, deiner Horen Conti. Die Nachmittags fiel in müden Striefen durch die Fenster und Zog lang schatten auf dem Boden, worin der Fienjährig von Reinigungsmitteln in der Luft hing. Amelia war die Tochter des Hausmeisters, und wusste, dass die Lehrer ein abfälliges Lächeln verbargen, wenn sie in verbegingen. Doch in ihrem Herzen trug einen unerfüllten Traum, das Geigenspiel. Ihr Ziel sehnte sich nach der reichen Sprache der Musik, ein Wunsch, der sich nicht leisten konnte. Amelia, tat die Tiefstimme ihres Vaters, Francisco, der in diesem verlassenen Gang immer wie einer der einsamen Helden workte, unermüdlich arbeitend, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Hilf mir doch mal den Eimern, ja. Nederlich, Papa. Sie sprang auf, ihr kleinen Hand griffen nach den farblich abgeschabten Plastikeimer einer passenden Mischung US hingab und Routine. In diesen flüchtigen Augenblicken des Zusammenziehens ihrem Vater fand Ruhe. Sein stillschweigen stark gab halt und Triste über die rauen Realitäten ihres Alltags hinweg. Einst Tages waren Süße, where Vater geduldig den Boden schrubbt, überkam Amelia ein Gefühl der Entschlossenheit, das starker World die Angst vor dem Tiel anderer. Sie hat von sich selten den Mut, sich den Lehrern direkt zu stellen, doch in diesem Nachmittag, als ihr blauen Schulbücher unter dem Arm hielt, spürt ein ungent warm in ihrer Brust aufsteigen, warm den Musikraum Bettrat. In dem Raum schwet ein Irrtung, durchsetzt von den Gerüchen von Harzigem, Holz und Alter cried, ein eigenartig Mischung, die fast beruhigend war. Amelia setzt sich unbemerkt in die Hinterstreiter immer like zerknitterten Stuhl, von denen einige kratzigen, Stoffen übersigen waren, die Geschichten aus einer langen Vergangenheit zu erzählen schienen. Mrs. White, die Musiklehrerin scharfen Augen und einer Vorlieb für duftenden Tee, beamte gerade die Stundenplan für das Kommandkonzert. Ihr Augen blickten neugierig über ihr Brill. Amelia bemerkt. Oh, du bist die Tochter des Hausmeisters, nicht wahr? Was für dich den Heirer? Amelias Mudrot zu schwinden, aber in Gedanken die Musik, wie die in der Dunkelheit tragen konnte, versellt in ihren Wunsch. Ich will die Geige probieren, Mrs. White. Durch den Raum lief ein Flüstern. Ein paar der anderen Schüler kicherten hinter vorgehaltener Hand. Die Geige sagst du. Mrs. White hob die Brau, ein mischievous Skepsis und Neugier verwandelt ihr Gesicht sich. Nun, warum nicht? Hold ein vom Tisch. An Bellistides Glansen lugt in ihren Augen herwehr, warnt einem Finger auf den Stapel-Musikinstrument getit. Klopfendem Herzen und zitternden Handen, hat Amelia ein Geige vom Tisch. Das poliert Holz fühlt sich cool und doch willkommen in ihren Händen. Der Bogen war federleicht und doch schwer von Bedeutung für sie. Die Leichtigkeit des Augenblicks kummer die Mädchen und Jungen für nicht, die auf einen weiteren Grund warteten, welchen zu reißen. Da Amelia John non unser Gast ist, war doch fair, die Bühne zu überlassen, nicht war Kinder. Mrs. White hat die Worde einer Mischung aus Herausforderung und Spocke was Amelia unverkennbar auf ein fewer Probe vorbereitet. Der Raum verstummt. Die empfänglichen Kitcherer taten es not us der tief Brust. Nicht bereit, die einzig sichtbare Emotion zu werden. Amelia konzentriert sich nur auf die Geige. Sie hab den Bogen und dachten ihren Vater, der sich stets anam, und die unbeschwerten Nachmittag in der stillen Einsamkeit und das entstehend wogen seiner fließenden Bewegungen, die das einzige Echo in ihrem kleinen Universum bildeten. Und dann Spiel sei. Der erste Ton schnitt klar und rein durch die Luft, ließ das Locken gefrieren und die leichten Bewegungen erstarren. Jede Not, die sie herverbracht, schien direkt auf ihrem Herzen zu kommen, und toward die anzahligen Faden und horten Geschichten und Legi in tonenreich Klarheit. Bogen vor leidenschaftlich über die Seiten. Obi Jed's Jerash and Wolgisch Lefin stuck Seal where. Fluchtartig which jedem Unterrichtsnüchtern nun die unglaublich Faszination. Alle Blick hafteten in Plötzlich war Amelia nicht mehr das Hausmeisterkind. War die unübersehbare Geschichte aus Melodie. Ihr einfach Existenz war verflochten mit einem neuen Atem von Word und Entdeckergeist. Alles die let's Not Verklang, hielt die still den Raum in einem gefesselten Moment fest. Die Euphorie in Amelia starb,
Jedek nicht in Unsicherheit, sondern in einer neuen, erkannten Selbstwirklichkeit, die langsam in Gestalt annem. Die Lehrer schotten sich wortlos in, Uni Mrs. White's hartnäckige Skepsis las sich in einem verlegenen nicht kein auf. Es war in diesem Nachmittag der Hoffnung, dass Amelia die die unerwartet in einem neuen Licht erblickten, den ersten Schritt auf gemeinsamen Reis der Verwandlung ihrer Kenntnis täten. Der Zart klang der Geige halt knock, Erinnerungen an kleinen Stück Freiheit in einer Welt, die größtenteils noch eingeschränkt war, beriet den Boden für den kommenden Einfluss des Kinds, das mit der Musiker Watson Word, auf mehr Arten, als es bis dahin an konnte. Zittern wir Hoffnung Angst nahm Amelia den Bogen in die, and berührt die sein. Der Raum, der vor Flutschtiger Spannung gestört, verstummt. Ein einziger Ton erklang. Schnitt durch die Luft wie ein tief empfundenes Geheimnis. Amelias Finger begann in sich über das Instrument zu bewegen. Bis seit Gertil von usen waren. Die Melodie, in mutig zugleich kraftvoll, füllt den Raum transportiert ihr Zuhörer in ein Welt jenseits der Tristan Wanda. Die Lehrer, die Zuhörer spottisch Gelichelt hatten, schotten verwundert auf. Die Kinder, die dem Pausenbereich herverblen selten, hielten in, den Atem haltend. Amelias Musik erzählt ein Geschicht von unbüchsamer Hoffnung Stummer duldetem, Kummer, Zagle in Rennbahn. In inneren Glom ein Lücktender stirren des Selbstvertrauens auf. In der empfänglichen Still, die Amelia umgab, sich bemut, den Bogen so zu halten. Wie es in den wenigen fluktigen Momenten der Internetrecherche über ihr Jellyhin Stund in den Schulcomputern gesehen hat, begannen ihre eigenen Befürchtungen laut auf sie einzuschreien. Missgeschick Spot schwebten les unausgesprochens Versprechen in der Luft. Doch ihr Hands auf die Geige berührt, flackert ein klein Flamm der unergründlichen Intuition in auf. Word der Geist der Musik selbst ihr Unsicherheiten hinwegfegen. Der erste, unsicher Zug de Bogens entlockt der Violin einen Ton, der ungestem Rein, die tief gegenlichen Ziel widerspiegelt, Ton, der sofort die Aufmerksamkeit der Raumsuchtrupp in Besitz nahm. Ihr Finger, noch ungeschick ungestalt, aber getrieben von einer inneren Vertrautheit, fand den bald darauf den Rhythmus, den unbewusst in herzen getrieben hat. Plötzlichem Schwanger hab sich Amelias Darbietung wie ein Tanz über einen stillen See, in dem jeder Schritt ein Welli Erinnerungen unausgesprochenen Sehnsuchten auslost. Als ihr Finger Wachsender Sicherheit über das Griffbertanzten, schlossen sich ihr Augen fast von selbst. Instell der Colin Wanda der Schule sei das warm, vertraut Bild Vaders, during all den Jahren de einfachen Dacians die tiefst Harmonie die Candy, ein Symphonius Liebe unausgesprochenem Stolz, die in seinen stillen Nachten zurückhielt, waren die Welter walkt. Die wohltuend erfahrende Geigenspiels ließ die aufrichtige Ziel, die Amelia in sich trug, aus allen Wangen herverstrahlen. Wie von selbst beantwortet der Raum, was die Zeit vergessen hat. Das selbst von Schillerhand gespielt seiten neue Profundität erregten, mit vom unermüdlichen Streben generiert wurden, das einzig Alien von der Leidenschaft getrieben wird. Die Zuschauer verharrten, gefesselt von diesem unerwarteten Darbietungserlebnis. Ihre Reaktionen wandelten sich von bloßer Überraschung zur Wortlosigkeit, während die Präsentation der Geigenklang tiefer Konnotationen dieser kindlichen Ethakazit in ihrem Junten Ton hinterließ. Unter all dem war Amelia noch immer das Mädchen, dessen Herz für mehr schlug, für eine Melodie, die Welt selbst nicht erkannt, bis den Moment, wo es keinen Ausweg mehr left. Jeder Gesagene Bogenstrich auf Geige Word zu einem Teil Stimme, der einzigen Stimme, durch die sich der Welt sich selbst offenbaren konnte. Ganz gleich, ob Gene Stimme Zustimmt belohnt oder geprüft Word, in jenem Augenblick der Erleuchtung war innerlich klar, dass unaufhaltsam war. In diesen reinen Augenblicken fühlte nicht nur die Hand in ihrem Instrument, sondern auch den warmen Atem ihres Vaders in der Nähe, die stark seiner unerschütterlichen Liebe sein Bereitschaft, die Flügel zu gewahren, braucht, ihren Aufstieg zu verwirklichen. In der Unsicherheit einer Welt, die jederzeit grundelgen nu zu gestalten schien, fühlt Amelia sich stabelgenig, frei zu fliegen. Aus der letzten ergreifenden Darbietung Wirklang, fühlt ein friedliches, warmes Lächeln Gesicht. Die Lufting nach Waller einer dronenden Still, in der lebhaft zu sehen war,
We selbst die verletzlichsten Momente der Erlösung und die Hoffnung die stark gewinnen konnten, die notwendigen Verwandlungen herbeizuführen. Die Lehrer, die zunächst mit heimlichen Machenschaften fast den Keimein's Potential zu untergraben schienen, sehen nun ein, welchen Fehler begangen hatten, war das alles nicht gestehen. Sie präsentierten ein still zugeständnis und die ein versöhnliches Tassen nachfragen, die ein Wellieder Veränderungen sich trugen, with Haltung und die Wortschätzung gegenüber einer jungen Ziel in den Trillissen Tiefen eines unentdeckten Geschick zum Fangend Anjing. In der Mitte von allem, die Zugehörigkeit, nahm Amelia die Vollendieder Kenntnissen, die es als vorherdakt in der Hand hat, die, obwohl es Tochter eines einfachen Hausmeisters angewiesen, und was überging Glissern schwell Betrat, die oft unüberwindlich gehen. Streben beruht auf der Kraft und dem Schicksalsen, welchen jedem Hirschschlag, den beim Geigenspiel empfand, tief verwurzelt lagen, gegeben in jenen kleinsten Momenten der Geheimnis, welch mehr Hoffnung bestanden als die vordergründigen Versprechungen derer, die Zuverlässigkeit waren. Schließlich saß Amelia dort, getrigen, erhoben und eins geworden mit der Melodie, die in der Vertrag mit den Harmonien der Lebenswort. Und Wanda und was das dies war, was sei im tiefsten Verleid. Jeder Kampfnot, jeder still aufstieg oberhalb der Erwartungen war nun in Harmonie mit der Welt auf Hierum, entstanden aus der Musik einfachen, doch realchaltigen Existenz, die ein Gestik weiterhalt, die buchstablich von jedem Zugigen angenommen wird. So schloss sich dem Zirkel dieser unerwarteten Seelenbegegnung in und hinterlies allerseits eingebracht Erinnerungen und die neuen Fanch. In dieser stillen Jummermungskien die welche Platz für ihr Wahrheit, genigen Raum zu bieten, die bereits entfaltenden Verbindungen zu begrüßen, die will ein Bleiben Nachwirkung hatten und die es nur geduldigen. Lister let's ton ergriefenden Darbietung Wirkling, fühlt ein friedliches, warmes Lächeln Amelias Gesicht. Die Lufting Nachwaller einer dronenden Still, sich die Zuschauer erst langsam und translassen. In diesen reinen Augenblicken hat Amelia die Hand nicht nur im Instrument gespürt, sondern auch die Nahe ihres Vaters, sein unerschütterlich Liebe und die sein stiller Müdigung, die Flügel zu geben, die braucht. Und die in der Unsicherheit einer Welt, die jederzeit grundelgen nu zu gestalten skien, fühlt Amelia sich stabil genig, frei zu fliegen. Die Lehrer, die zunächst heimlichen Machenschaften versucht hatten, unentdecktes Potential zu untergraben, sehen nun ihren Fehler. Unglaubwürdiger Schabernack hat unabsichtlich Amelias Talente eines gebracht. Der Ausdruck auf ihren Gesichtern wandelt sich von Unglauben zu Aufrichtiger Bewunderung. Ein flechtiger Moment der Scham wären lasst sei. Innerlich die Ernsthaftigkeit und die Disziplin zu überdenken, dass in ihrer Rolle als Erzieher ausüben sollten. Es war ein still Zugeständnis, ein Impuls, über ihr Vorurteil nachzudenken. Amelia sagt Frau Kessler, die Lehrerin, die ein Leitung zu diesem Spot ertellt hat, mit einer Stimme, die zwischen Stolz und die Ruhe zerrissen war. Du hast den Hut alles zutiefst beeindruckt. Es tut mir leid, wenn wir nicht die Anerkennung gesten haben, die du verdienst. Du hast ein Gabe, die jeden hier zurückgebracht hat. Amelias Augen blitzten kurz auf. Das ehrliche Eingeständnis gegenüber. Sie nicht stumm, das warm Lächeln auf ihren Lippen weichend. Es war der Moment, in dem, das Ego was die Zukunft bracht, immer einen Weg finden wird, ihr Musik zu leben. Alles Instrument sicher im samtigen Dunkeln der Geigenkassen verstaut hat, wird Amelia von einer Schar Kinder umringt. Einige stellten kindlicher Offenheit fragen, die wie lernst du das? Bis hinzu, kannst du es mehr vorspielen? Reichten. Dies nachklingenden Nachfragen erfüllten einem Gefühl von Norm im unmittelbaren Chaos. Den Musik war so schon Amelia, sagt Anna, eins der jüngsten und die schüchternsten Mädchen der Klasse, deren Augen verstanden leuchteten. Es ist, als kann die Welt kein schlechten Dinge mehr haben, wenn du spielst. Amelia fühlt, wie ein tief warm ihren Brustkorb erfüllt. Es war die Art von Zugehörigkeit, nach der sie sich stets gesehnt hat, und die in deren archaischer Einfachheit die tief Wahrheit verkapselt lag. Das Kunst mehr ist als der Technik, sie ist die Sprache, die kein Grenzen kennt. Unter all dem war Amelia noch immer das Mädchen, dessen sich durch den einfachen Akt des Geigenspiels offenbart. Vater fand schließlich, nachdem die Mensch zerstört war,
Und sein Augen funkelten vor Stolz, aber auch vor einer stillen Träne, die sein Wange hinunterrollt. Sie bracht kein Wort zwischen ihnen, der Glanz seiner Augen, das like nicht kein seines Kopfs bedeutet mehr als tausend Jesper kein Wort. Du bist mein kleine Musikerin, murmelte sein Stimme wake und die einer Zartlichkeit gefühlt, die für sich selbst sprach. Amelias hers war voller Freude und die Dankbarkeit. Sie wusste, dass die Melodie ihres Lebens gefunden, hat und die Eagle Welt Schwierigkeiten erwarteten, die Kraft in sich tragen Word, verziffern. Die unermüdlich Liebe und die das Opfer ihres Vaders wurde Grund, warnt sie sich überhaupt in einen Ort Delichtsgewag hat, in dem ihr Begebung wie ein strahlender Sternzoom vorschein kam. In einer stillen Halle Hand in Hand ging, was Amelia, das dies daran fang von etwas Großem war. Die zu Symphonie, die in ihrem Inneren aufging, war das Vermachnis ihrer Entschlossenheit und ihrer Fähigkeit, in der Dunkelheit der Herausforderung einen Weg zum Licht zu schlagen. Selbst das Geräusch der trockenen Mops war, jetzt wie Musik in ihren Ohren. Jed Samin und Jed sehen war ein Teil der Parter ihres Lebens, die auf immer ungeschrieben bleiben wird. In den kommenden Wochen verfestigt sich Amelias Stellung als Herausforderns Talent der Schule. Das eines bei ihrer ersten Aufführung anfängt eine Serie musikalischer Initiativen, in denen Amelia ihr Rolle als Pionierin für eine neue Welle von Respekt gegenüber den unentdeckten Talenten der Jungenschule entdeckt. Ihr Lehrer, nun Zuckern bereit und die Voller neuer Überzeugungen, setzten sich entschlossen dafür ein, diesen verborgenen Stimmenraum zu geben. Amelia bestand darauf, dass ihr Ries kein Einzelreis sein musst, sondern dass es an Harmonie gab, deiner von Violins Stimmen gemeinsam getragen werden konnte. Sie begann Stunden zu leiten und ihr Kunst mit anderen Schülern zu teilen, den weiterzugeben, die in ihren stillen Stunden die Übens gelernt hat. Jeder neue Ton, jede neue Melodie in diesen Stunden betont die Bedeutung von mehr als nur Musik. Es ging Gemeinschaften, die einander starken konnten, gemeinsam neue Horizonte auszuloten. Und so mit jedem neuen Tag, blut Amelia soll als Musikerin auch als Mensch weiter auf. Ihr Melodien füllten die Flur dieser Schule mit einem neuen Geist, einem belebenden Atemzug, der für jeden Einzelnen erreichbar war, der sich ihm offenen wollte. Die junge Geigerin hat ein Resonanz geweckt, die weit über den ersten Spot hinausgegangen war, die ein Echo im Meer verstanden. Dies war nicht nur ihr Erlösung, sondern die Art von Verkörperung, die der Welt seid, das war Schönheit in den unerwartetsten Herzen und die Ecken zu finden war. Weg war Giebnet, aber nicht nur von der Musik, sondern auch von der Hoffnung und der Entschlossenheit, der Schwierigkeiten Frieden zu finden. So schloss sich der Kreis. Und schließlich war Amelia nichts weniger als die Symphonie ihres eigenen Lebens geworden.